Okulan yazılarımı. Birazdan yiyeceğim bana haberin olsun. Son mesajlarıma bak korkak diyor. Oğlum ne korkacağım geri zekalı senden. Zaten direkt olarak 4chan'li Türklerdensin yani. Bu ne bu PFP ne? Amcık ağızlı. Senin götünü sikeyim ben. Geri zekalı. Amerikalı olmak istiyorsun ama aynı zamanda da çomarsın yani. Hangisisin? Bir öğrensene bir kendini kendini bul yani önce. Anlatabiliyor muyum? Bir yandan hem Amerikalı esprileri yapmaya, Amerikalı sağcı esprileri yapmaya çalışıyorsun. Hem bir yandan da yazdığın yazılara bak. Oo biz Amerika'nın köpeği değiliz. Ulan sen hem Erdoğan'ın köpeğisin. Erdoğan da Amerika'nın köpeği. Sen köpeğin köpeğisin lan. Ağla dünyanın ekonomik yaptırımlarını yapın hala ticaretimiz sağlam. This guy is saying, keep crying. You can do everything you can, like you can do all the world's, economic development, but our trade is still solid. What trade? Ekmek olmuş 14 lira. Bu adam hala diyor ki ticaretimiz sağlam. Oğlum PVC misin? Çimento musun amına koyayım? Baban çimento mu? Ne diyorsun lan ticaretimiz sağlam diyor. Seni mi paketleyip sallıyorlar gönderiyorlar başka yerlere? Geri zekalı. Tam bir salak ya inanamıyorum. NPC ama tam geri zekalı NPC. Abi ticaret çok sağlam. Sanki sen yapıyorsun ticareti amına koyayım. Orada gidiyor şey yiyecek. Tavuk döner yiyecek olmuş 25 lira. Hala bana ticaret diyor burada geri zekalı ya. Ne ticareti amına kodum. Sen misin ticaretçi? Twitch'te yazı yazıyorsun sadece geri zekalı. Bir de Erdoğan'a yazıyorsun. This guy's talking about fucking trade when like the dollar is literally like 20 fucking lira. Tavuk döner 56 lira abi bugün yedim. Oha. Sadece tavuk döner yemedim. Bunu da yedin onun yanında. 25 lira nerede? Çabuk söyle. These guys are living. It's really funny to see this because in many ways these guys are just the same as like the American Trump guys who are like Trump gave the greatest tax cuts in American history. He's an economic leader and it's like, bro, what are you saying? Like you literally make like maximum 70 grand a year in Oklahoma. Like you didn't see the tax cuts, brother. That's not for you, you fucking idiot. Ironically, in many instances, you're coming to a guy who actually is a beneficiary of the fucking tax cuts. You know what I mean? It's so weird. You're like, this guy's like blindly talking about how great trade is in Turkey. Okay? Gayet mutluyum hayatımdan. Kendi ülkene bak. Her gün mass shooting, school shooting ile yaşamaya ben ülkemde huzur içindeyim. He's saying you got too many mass shootings and school shootings, which is true, we do. And I'm fucking duking with the same fucking idiotic brain dead morons here in America as the same mentality persists in Turkey too in the same way. The irony literally is just turning around and being like, bro, the trade is so good. It's like, yeah, dude. Yeah, that's why the German Turks can come in and like buy your country now. You know, it's so good. Like, do you not live in Turkey? Like, how do you have this kind of attitude when you got like hyperinflation? It's insane to say this. It's insane to say this. Like, what are you fucking celebrating? Ah, refresh at ulan kahpe. Son mesajlarıma bak. Korkma. Avrupa'da %10 enflasyon oluyor. Yarrağı yedik diye düşüyorlar. Bizde 300'e yakın enflasyon var. Hala ihracatımız durmadı. Amına koyayım salağa. Az kafanı kumdan çıkar. 1 dolar 167 Japon parası ediyor. Onların ekonomisi kötü oldu anlamına gelmez. Mal oğlu mal. Evet. Japonya'nın ekonomisi de çok iyi değil ama Japonya'nın ekonomisi Türkiye ile aynı değil. Geri zekalı. Herif Japonya ekonomisini kendisine şey yaptı. Karşılaştırıyor. Çok iyisin abi. Yok, eyvallah. Sen you're doing it.
Gerizekalı. Japonya'da 500 yenle aldığın yemek Türkiye'de yarrağımı alırsın o paraya. Anlatabiliyor muyum? Japonya'nın conversion'ı yüksek ama liraya gönderemezsin yani. Liraya compare edemezsin. Günün sonunda Japonya'nın alım gücü Türk alım gücüyle aynı değil. Gerçi senin alım gücün çok iyi. Yani götten bahsediyorum tabii. Yani sen almayı var ya resmen bilime döndürmüşsün yani. Yani senin alım gücün çok iyi. Ama ne aldığını bilmiyorum yani. Hayvan oğlu hayvan ya. Japonya'da sent yok. Ondan aslında 1.67 dinleme onlara. Evet günün sonunda da yani yen conversion'ı doğru değil yani Amerikan dolarıyla. It's such a wild concept because like if this shit, I'm gonna be honest with you. You know how I talk about Americans are cucked? Americans are cucked. They have like a brain broken mentality. They don't recognize that they're getting fucked. This guy literally has a dick in his ass and he doesn't recognize it. Now, let me tell you why. If the level of hyperinflation that's happening in Turkey happened in America, there would literally be like mass violence happening on a daily basis. The one component in the United States of America that has always kept, regardless of anything else, regardless of how expensive like the cost of living has become, okay? The one thing that always has been relatively stable in comparison to a country like Turkey or in comparison to other countries is food prices. Okay? Commodity prices have gone up year over year. That's how inflation happens. You look at the inflation in this country right now is like 10% or 8%. People go crazy over it, right? People are very upset. It becomes a major political issue. Turkey's at like 200%, and this motherfucker is still literally living in that situation and going, nah, dude, you don't get it. Things are totally fine. Our economy is vibrant right now. Bro, the mass shooting, loving Americans would literally get up in arms if they had even a fraction of the inflation that Turkish people are experiencing. Okay? It's crazy. They justify it in Turkey because they think they're holding out against Western hegemony. They're half right, but no thanks to Erdoğan. It's just so fucking stupid. Good thing you talk about this after the election. I mean, I've talked about this before the election too, but my audience is predominantly American and predominantly Western. What fucking needle am I moving in Turkey? You know what I mean? Like there's not much I can do about the Turkish elections. You know what I mean? I am a primarily English speaking political commentator who covers American news. I every now and then will talk about Turkish news as well. Every time I click a chatter who's calling Turks stupid today, they're Turkish. Yeah, 100%. Every time someone says fuck Turkish people, they're so fucking stupid, it's going to be a Turkish person today. Anytime someone is actually glazing Turkish people and saying like, no, the situation is great, they're going to be one of these fucking NPCs. Tuncelili Alevi Kemal gelse sen de mutlu olacaktın. Kilisli Kürt seni. He said he's being, that's fucking mint, dude. He's being Turkish racist. See, this is like okay, so he hit me with the racism combo. You know how like in Europe it's against Romanis, in Turkey it's Kurdish people and Arabs for the most part too, but like this guy says he's saying like Tuncelili Alevi Kemal Kemal Kılıçdaroğlu is Alevi and Tuncelili I guess implies that he's like socialist, right? That's what he's saying. And then he turns around and he says if he came into power, you'd be happy because you're Kurdish. You're a Kurd from Kilis.
Gül gül bıydı. Gelme Türkiye'ye, götünü sikerler orada söyleyeyim. Gelmem o zaman amına koyayım. Çok kolay benim için. Reis ile devam. Anytime someone says reis, unless they're saying it ironically, that means chief. They're talking about Erdoğan. That's the fucking Erdoğan dick riders. That's what they call him. They call him chief. Meanwhile, he's fucking, you're chiefing on his penis a little bit. You know what I mean? Keep munching though, bro. Situation will be better for you. I promise one day.